Guys, I thought I was recording and the video was not recording. Guy, yani nimekuwa naongea. Video hata irecord. Hata niko karibu kufika job. I thought nitarecord niwaongeleshe kidogo. Anyway, ndio mimi naelekea night shift. I know most of you mnauliza mbona leta anafanyanga night shift. Most of the people wanasemanga tu wanafanya night shift are so incompetent. Like they don't working in the morning because of working with the doctor, doing the wounds, like the handlung pflege. So most of the people always say that anybody who is doing night shift, they are like incompetent, but it's not like that. Some of us are doing night shift, not that we love it, but because circumstances nafanya tufanye hizi ma night shift. Like I told you, before I had my son, I was doing all the shift. Then when I got my son, things changed. Because especially when I moved here to blocking, and it's very very bad because of the kindergarten. Yani unaongojea kindergarten 2 years unapewa kindergarten mpaka kutoka saa 1 asubuhi mpaka saa 7. What is that? How can you wait for something for 2 years and then unapata like yeye mpaka saa 7? Unakaa ukiongojea kindergarten plus mpaka unachoka. So that is life in Germany. So I sometimes pity the kids. And then when you remember you want to transfer, you want to, maybe let's say you want to move out again. Because where Adrian was like 3 years ago, he had a kindergarten which was going until 5 p.m. So us moving out to blocking in, it made things worse. We started looking for another kindergarten again. And you know it's not easy finding one. So that's where we are here. That's why I'm even doing night shift, because job gani mtu atakupatia unafanya unaingia like 7 unatoka by 12 unatoka. Let's wende kwa ambulante this inanga pesa. So I decided let me do night shift. At least I'll be doing 10 hours. And also night shift when the kid is sleeping is also good, but you have to trust the person you're leaving your kid with. You cannot just leave a kid with anyone unaenda night shift, you know. Unachia ule mtu unajua ako na roho mzuri na na mean all good to the kid. So sasa hiyo masaa yangu ya kwenda night shift ile nimewaambia. Alafu kutoka huyu mtu mwingine break vibaya. Huyu mtu wa mbele na pikipiki kwa nyuma yake hata maintain distance. Unaona vile anaendesha gari vibaya pikipiki na huyu mwingine. Sasa huyu mwingine akibreak kidogo tu hivi, ona mtu wa pikipiki tu anafanya. Mmoja tu kibreak hivi unaweza mgonganisha vibaya jo. I don't know why is in a hurry this pikipiki man. Anyway, acha watazame before tuendelee kuongea. Wacha tuangalie nini wako up to. Let's follow them closely and look what they're up to, because I don't know mbona mtu pikipiki anaendesha nini sideways. Na hii ndio ujinga sipendi kwa sababu ya blind spot. Unajua bibi mtu pikipiki anaweza kuwa kwa blind spot na huyu mtu wa gari akose kumuona. And that's how accident happens, because ya mtu mwenye hataki kutumia akili yake. So guys, mtu niwapeleke kazi yangu muone venye kuko, but sendi kuingiza. Tunajua kuna wadaku. Kazi yangu ina remaining to private. I don't want anybody. Ona mtu pikipiki tu anafanya tena. Ni kama anataka kurukia huyu mtu wa gari juu. So overtake basi. Hakuna gari nakuja huku siende. Go. Usulete wahala sahihi so jioni tunaenda kazi wa jamii. Barabara. Ndio naogopa kuongeza speed. Unaona kama anaweza break abruptly. Naona karibiana. So very very dangerous. Then maintain distance. So anyway, leo mimi sina kitu kuambia kwa hii video. Kitu kuambia tu ni ukiwa na ball, kama wewe ni mdemu uko na ball huku Germany, unajua kuna vitu watu waambiwangwi. Because mtu anadhani huwa anajua hiyo information. Ni wewe kama ni dem Germany, make sure once you're pregnant na dokia kupatia muta pass kale ka kitabu ka OC. At least mbako ikifika mwezi 7, make sure umeanza kutafuta kindergarten plus hiyo region unaishi. Mimi na advising watu ukiwa na mimba anza kutafuta kindergarten plus to be on the safest side. To be on the safest, at least ameenda huo mtu anaenda dance kwa barabara kweli.
be on the safest side, anza kutafuta na kindergarten plus mapema. Ndo usianze tena kusema ati unataka kuingia job center because umekosa kindergarten plus. Job center unasaidiwa, lakini nao wanachunguza account yako kila kitu. Unasaidiwa na job center, lakini any money that kafu unajua mtu kama mimi nafanya YouTube. So sometimes I might receive 100 or 200 bob from YouTube. And unapata saa nyingine nakuletea shida. So make sure before you do all those things, before ujikote kwa job center, at least uko na kazi kama like you have something. Make sure umpata kindergarten, uko na usilose job yako. You can always change the working hours, but at least usilose job yako. And then kitu ya maana ni make sure umpata ball after probation. Usianze job tu hivi alafu unaanza kupata mimba. No. People don't tell you guys, once you get pregnant and maybe you're on probation, your salary, Elton girl, is gonna be so little. Unless you have a man who is providing for you and paying the rent, then that 1,000 can help you somehow. But if you have nobody who is helping you, don't you dare get pregnant before at least 2 years of working. Work 2 years in a company, nyumanzia job, work for 2 years, and then unaweza shika ball. Hapo at least pesa yako itakuanga mzuri. But mimi hata na advice mtu afanye hata 5 years. Once unafanya hata 5 years is much better. Pesa yako ya Elton Girl inakuwa mzuri. Your Elton Girl unalipwa 65% of your netto, of your netto. Netto na nini na kizungu jamani. Netto ni ile pesa like after tax. So make sure umefanya kitu nimekuambia, because if you don't do that utapata tabu nyingi sana. So alafu utapata pesa kidogo, mako tena utaanza kukimbilia tu job center, mnaanza kuringaringa na watu hizo shomile, lakini pocket wise unaumia. That was my life. That's why I'm advising you people. That was my life. Nilikuwa naumia financially, but ningeambia nani, because ni mimi mwenyewe niliamua me, I was earning good money, but the problem is that my husband or the father of my son was living in Kenya. So it made no good ekuweka effort mzuri, because unafanya kazi na like unapoa Elton Girl na mwanaume kwa Kenya. So ilikuwa nani pesa kidogo, nalipa rent, nalipa marriage zangu, nalipa bills zangu. At the end uko na mtoto mdogo, alafu una pesa ya kulipa hii na hii na hii na hii. So just make sure before you get pregnant ufanya kazi at least 2 to 3 years or 2 to 5 years. Make sure kama umepata ball like the first year umeanza job, make sure at least umepita probation time, because kuna job zingine unaweza pata ball alafu akose kuongezea contract yako. Unatoka maternity wanakuambia they cannot give you unbe free state. Unaona? So anyway guys, mimi nimefika job. Hapo mnaweza ona nimefika job. Hii message ilikuwa kwa wanawake, before mpate mimba mfikirie na mtafute kindergarten mapema, ndio msifanye shift ya mtaki kufanya. So see you in the next video and bye bye.